You probably already know that means to give, right? Well, in Brazil we use that for almost everything, from going for a walk to suddenly getting a headache. Grab your notebook because today you'll learn how Brazilians actually use that in daily conversations. Olá pessoal, ready to learn some common phrases with that? Stay until the end of the lesson because you'll practice those phrases with me in a real conversation. So let's start. Our first phrase is dar uma volta. Repeat. Dar uma volta. Use dar uma volta when you go for a casual walk, when you go for a ride, when you go for a drive. For example, I love going for a walk in the park. Eu adoro dar uma volta no parque. Eu adoro dar uma volta no parque. Oh, let's go for a walk. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta? Now, when you visit a place quickly, like a neighbor's house or the bakery, you can say dar pulo. Repeat. Dar pulo. Dar pulo literally means to give a jump, but as an expression it means to drop by, to stop by. For example, I'll drop by the bakery. Would you like anything? Eu vou dar pulo na padaria. Você quer alguma coisa? Eu vou dar pulo na padaria. Você quer alguma coisa? You know when you see food or smell it and suddenly you get hungry? In Portuguese we say dar fome. Dar fome. This smell is making me hungry. Esse cheiro está me dando fome. Esse cheiro está me dando fome. Yeah, after walking, I usually get very hungry. Depois de caminhar, geralmente me dá muita fome. Depois de caminhar, geralmente me dá muita fome. Yeah, the same for things that make you thirsty, like dar sede. Dar sede, for example, eating feijoada makes me very thirsty. Comer feijoada me dá muita sede. Comer feijoada me dá muita sede. Oh, this heat is making me thirsty. A second, please. This heat is making me thirsty. Este calor está me dando sede. Este calor está me dando sede. We also use dar for discomfort or pain, like, dar dor de cabeça, dar dor de estômago, stomachache. Dar dor nas costas. So, for example, how would you say, this heat is giving me a headache? Este calor está me dando dor de cabeça. Este calor está me dando dor de cabeça. How would you say that spicy food gives you stomachache? Comida apimentada me dá dor de estômago. Comida apimentada me dá dor de estômago. Or how would you say, sitting for too long gives me back pain?
Ficar sentado or sentada for women. Ficar sentado por muito tempo me dá dor nas costas. Ficar sentado por muito tempo me dá dor nas costas. Yeah, so stand up and let's do something fun. Oh, when you suddenly feel like doing something, you can say dar vontade de. Dar vontade de, for example, I felt like going to the movies. Me deu vontade de ir ao cinema. Repeat. Me deu vontade de ir ao cinema. Yeah, going to the movies makes me feel like eating popcorn. Ir ao cinema me dá vontade de comer pipoca. Ir ao cinema me dá vontade de comer pipoca. By the way, I have a full lesson on the word vontade. Link to it is in the box below. Moving on. Oh, you know when something or someone scares you? You can say dar medo. Dar medo. Horror movies scare me. Filmes de terror me dão medo. Ai, filmes de terror me dão medo. When something or someone gives you a scare, you can say dar susto. Dar susto. You scared me. Você me deu susto. Você me deu susto. Why? Why did you scare me? Por que você me deu susto? Por que você me deu susto? Let's practice. Let's build a conversation together using the phrases you have just learned. I'll start and you should choose one response from the screen. Speak out loud to get accustomed to the phrases. Oh, my phone is ringing. Hi, it's you. Oi, beleza? Vamos sim. Nossa, que calor! Bora lá, bora lá. Que cheiro é esse? Não sei o que é. Vou dar uma olhada. Muito bom, muito bom. You're getting the hang of it. If you want to learn other phrases such as vou dar uma olhada, I recommend you watch that lesson and tell me later what you learned from it. Thank you very much for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau.